Hi, this is alternating currents fifth session for you. There is a parallel circuit we have. This is the resistor R1, and adjacent to this there is an inductor L, and capacitance, and there is a resistor R2 here, and here is an AC source of voltage 200 root 2 sine 100 t. Okay, voltage is varying like this, and R1, R2 values are given, L and C also. R1 is 10 ohms, this is 20, and L is root 3 by 10 Henry. Okay, తర్వాత root 3 by 2 millifarads. Milli అంటే 10 power minus 3 కదా. So this is the passage question. Okay. The first question in the passage is, still it is given that this current, if this current is I1 and this current is I2 at a particular instant, this current will be I. Okay. The first question in the passage is, what is the phase difference between I1 and I2? What is the phase difference between I1 and I2? Okay, that is the first question. Second question is, at some instant current in LR1 circuit is at some instant current in LR1 circuit is 10 amperes. At the same instant, what is the current in CR2 circuit? At the same instant, current in CR2 circuit is how much? Okay. And third question is this. Here I will write the third question. If I1 is 10 root 2 amperes, then what is the total current? Then I is equal to question mark. Total current enta? Oka particular instant of time lo I1 10 root 2 undi. 10 root 2 ఉన్నప్పుడు total current enta? Okay. Here this answer is 90 degrees, and the answer for this is 5 root 3 amperes. The answer for this is 10 root 2 amperes. Okay, let's check this. First we have to find the phase difference between I1 and I2. What is cos phi? Cos phi is R by Z kada. Cos phi 1 kadam. R ante R1 తీసుకోవాలి. R1 by Z. Z ante root over R1 square plus omega. Omega ante 100 కదా. omega L కడతాను చూడండి. omega L
omega L అంటే √3/10 10√3 వచ్చింది omega L అంటే omega L హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి కదా అంటే 100 into 3 this is 10 divided by 10 బయటకు వచ్చింది లోపల √4 ఉంది √4 అంటే ఇక్కడ 2 బయటకు వస్తుంది cos phi equal as 1/2 okay this phi 1 is 30 degrees ఇదంతా 60 కదా 60 degrees okay what is cos phi 2 ఇక్కడ కరెంట్ కి వోల్టేజ్ కి రిలేషన్ చూద్దాం cos phi 2 is r divided by z కదా r2 divided by z r2 అంటే 20 కదా divided by z అంటే √r² plus 1/ωc whole square ఇక్కడ 1/ωc కడతాను చూడండి ఒమేగా 100 కదా c ఎంత c √3/2 √3/2 ఓకే ఇది మిల్లీ ఫారడ్ ఇక్కడ 10⁻³ ఉంటుంది పైకి తీసుకెళ్తే 10⁻³ అవుతుంది ఇది 0 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఓకే 20/√3 20/√3 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 400/3 ఓకే దెన్ ఈ 400 బయటికి తీసుకెళ్తే 20 అవుతుంది పైన 20 కింద 20 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 1 divided by √4/3 వస్తుంది what is 1 divided by √4/3 √3/2 కదా ఇది 5 అనేది 60 degrees లాగింగ్ అని రాయాలి లాగింగ్ ఇది ఎంత వచ్చింది 5/2 ఎంత వచ్చిందమ్మా 5/2 ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి 5/2 ఈజ్ √3/2 అంటే 30 degrees కదా 30 degrees లీడింగ్ అని రాయాలి ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ దీనికైతే ఇలా ఉంది పైకి దీనికైతే ఇలా ఉంది అంటే ఇది 60 degrees కదా ఇది 30 degrees లీడింగ్ కదా పైకి ఉంటుంది అదవుతుందా ఇది 30 degrees ఉంది కదా దీని కింద ఎంత 60 మొత్తం యాంగిల్ ఎంత 90 degrees కదా ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ ద 90 degrees is the answer okay next at second question let us go with the second question at some instant current in LR1 circuit is 10 amperes LR1 ఈ సర్క్యూట్ లో ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ లో 10 amperes ఉంది I2 ఎంత అడుగుతున్నాడు what is I2 that is the answer 5/3 let us check whether it is correct or not okay ఇక్కడ 10 amperes ఉందంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ కడదాం ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ LR1 సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ ఇంటూ ఇంపెడెన్స్ వేయాలి కరెంట్ ఇంటూ ఇంపెడెన్స్ ఎంతమ్మా ఇంపెడెన్స్ ఆల్రెడీ కట్టాను ఇక్కడ 20 so 200 volts is the voltage across these two మరి ఇక్కడ ప్యారలల్ లో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో పైన కూడా వోల్టేజ్ అంతే ఉంటుంది ప్యారలల్ కదా మరి కరెంట్ I2 కడదామా I2 is 200 divided by Z2 వేయాలి ఇక్కడ Z2 అంటే ఇదే కదా 20 into 400 బయటకు వస్తే 20 వస్తుంది 20 into 2/√3 20 into 2/√3 so that will be the answer and this goes here this goes 10 times and this goes 5 times and √3 పైకి వెళ్తుంది so 5/√3 amperes is the answer okay impedance this impedance Z2 ఇదే కదా కిందది R/Z అంటే ఇదే కదా so this third question if I1 is 10√2 what is the value of I so that is the answer let us see first I1 ఎలా రాయొచ్చు అంటే చూడండి I1 can be written like what is the maximum current that can flow through I1
200 root 2 divided by z కదా 200 root 2 divided by z 20 into sin omega t minus 60 అని రాస్తాం. ఇది లాగింగ్ కదా 60 degrees lagging. Okay, so this is 10 root 2. సరే, ఇక్కడ I1 ఎంత ఇచ్చాడు? ఇప్పుడు I1 ఎంత ఇచ్చాడు? I2 ఎలా రాస్తాం చెప్పండి? I2 is this divided by z. ఇక్కడ పైన z ఎంత? What is the z there? 20 into 2 by root 3 into sin omega t plus 30 రాయాలి, లీడింగ్ కదా, plus 30. This is this goes 10 times, this goes 5 times, 5 root 6 వస్తుంది కదా. So whatever it is, first of all I1 is given as 10 root 2. ఇక్కడ 10 root 2 పెట్టామనుకోండి, then this 10 root 2 10 root 2 cancel అవుతుంది. Okay, and omega t minus 60 is equal to 90 degrees అని రాయచ్చా? అంటే ఇదంతా 90 అవ్వాలి కదా. ఇది 1 అయిందంటే, ఇది sin theta 1 అయిందంటే అర్థమవుతుందా? సో omega t is equal to 150 degrees. ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి 150 degrees. ఇక్కడ 150 degrees పెడితే ఇక్కడ sin 180 వస్తుంది. sin 180 జీరోయే కదా. The I2 is becoming 0. And what is the total current? Total current is I1 plus I2. Okay, I1 is how much it is given? I1 10 root 2, and at that particular instant I2 is 0 and total current is 10 root 2 amperes. Okay, that is the answer. Just note it down. We'll go for one more question. Let us go with this quality factor. We will also call this as sharpness and resonance. Okay, this quality factor is given by this formula, omega naught by 2 delta omega. This 2 delta omega is called the bandwidth. This is called the bandwidth. Okay, and that we can derive that as omega naught L by R. Okay, and this is the graph between current and frequency, and at one particular frequency f naught, and angular frequency omega naught annana, at that particular frequency maximum current we have in the circuit. Okay, so resonance lo inko condition ఏంటమ్మా, omega naught L is equal to 1 by omega naught into C kada. You remember this condition in resonance. Okay, so later we understood that more the Q factor, the circuit is more selective. The circuit is said to be more selective. Okay, current in an AC circuit, it is given like this, R divided by Z. Z is nothing but this root R square plus like this we can write. This is ERMS, no? This is IRMS. ఇది 0 అయిందనుకోండి, అప్పుడే కదా maximum current flow అవుతుంది. ERMS divided by R is the maximum current in the circuit. Suppose
it is not maximum. We will choose two values. One is omega, one is omega naught plus delta omega, and omega 2 is omega naught minus delta omega. We choose two values close to that omega naught, where current is IRMS by root 2. If current is by root 2 times, 1 by root 2 times this, then and that is ఇక్కడ 1 by root 2 రావాలంటే ఇక్కడ, so what should be this? This is I want this as IRMS by root 2. ERMS divided by root r square plus, let us take it as omega 1 into L minus 1 by omega 1 into C. Okay, what is this bandwidth? Bandwidth ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 delta omega is the bandwidth. Okay, this if we divide these two equations and we take this as 0, okay. If I divide these two equations, root 2, we will get it as root r square plus omega 1 into L minus 1 by omega 1 into C whole square, okay, divided by r. Squaring on both sides, what we have, 2r square is equal to r square plus omega 1 into L minus 1 by omega 1 into C. Okay, whole square. So what we are getting, r is nothing but omega 1 into L plus 1 by omega 1 into C. So omega 1, what I have taken here, omega naught plus delta omega into L minus omega naught plus delta omega into C. This we got it as R, okay. This omega naught I will take common, 1 plus delta omega by omega into L. Here also omega naught I will take common, omega naught into C into 1 plus delta omega by omega naught is equal to R. Okay, understood up to this? So omega naught into L అని వచ్చింది, 1 plus delta omega by omega minus 1 by omega naught C ని omega naught L అని రాసుకోండి. This condition, 1 by omega naught C ని, సో ఇది పైకి తీసుకెళ్దాం. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లోని 1 మైనస్ డెల్టా ఒమేగా బై ఒమేగా నాట్ వస్తుంది. అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఎంత, 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్సే కదా. అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -1 వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ -1 లోపలికి వస్తుంది ఇక్కడికి. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో మనకి కింద టర్మ్ పైకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇలా అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ ఎల్, ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఈస్ omega naught L into 2 delta omega by omega naught is equal to R వచ్చింది. So how much we are getting? 2 delta omega. 2 delta omega is nothing but R by L. Now quality factor ఎలా define చేస్తాం? How we define this quality factor? It is the ratio of this peak angular frequency, the angular frequency at which the peak current is observed, divided by 2 delta omega, bandwidth అంటాం దీన్ని, R by L. వచ్చిందా మనకి ఇది? So we got this relation. Okay, and omega naught L బదులు 1 by omega naught C అని కూడా రాసుకోవచ్చు. So quality factor can also be written like this. అర్థమైందా? మనం రేడియో ట్యూన్ చేస్తున్నప్పుడు, మీకు ఇష్టమైన ఛానల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియో మిర్చి ఉంది, 98.3 FM అంటాం కదా. ఓకే,
అంటే ఇంత మెగాహెర్ట్జ్ లోని, ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీలోని, అంటే చూడండి ఇది ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనకు మాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటది 98.3. 98.3కి ఇటుపక్క కూడా కొంత సిగ్నల్ వస్తూ ఉంటది. యూల్ బి గెటింగ్ ద సిగ్నల్. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ మనం బ్యాండ్ విడ్త్ అంటాం. దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఛానల్ పక్కనున్న ఛానల్ ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ షార్ప్నెస్ అండ్ రెజొనెన్స్ స్టీప్ గా ఉండాలి. స్టీప్ గా ఉంటే సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సర్క్యూట్ ఈజ్ మోర్ సెలెక్టివ్. అర్థమవుతుంది. 98.3కే కాకుండా 96కి 95కి అలా వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, వేరే ఛానల్స్ తో ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది కదా. సో సెలెక్టివిటీ ఇన్ ద సర్క్యూట్ క్యాన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై దిస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ని పెంచాలంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ని తగ్గించాలి అండ్ ఇండక్టెన్స్ ని పెంచాలి, లేకపోతే కెపాసిటెన్స్ ని కూడా తగ్గించాలి. అర్థమవుతుందా? So we have this quality factor. Surely this R has to be decreased. Resistance in the circuit has to be decreased for increasing the quality factor. Adavutunda quality factor, it is a ratio of this omega naught and bandwidth. Bandwidth ante enti ikkada bandwidth, what we got this bandwidth 2 delta omega kada bandwidth ante R/L ochindi. Just note it down. And we have one problem related to this concept in our material. Okay, let us do that easy problem only. Okay, in resonance, okay, in LCR circuit, the resonant frequency is, this is the question, okay, integer type question. Resonant frequency is 600 Hertz and half power points are 650 Hertz and 550 Hertz. అంటే I/√2 ఉంటే పవర్ హాఫ్ అయినట్టే కదా. పవర్ అంటే I² into R కదా. అంటే I² అంటే దీని by 2 అయిపోతుంది. అదే VRMS into IRMS అలా రాస్తాం కదా. సో IRMS అంటే IRMS² into Z అని రాయొచ్చు. సో IRMS² అంటే I/√2 అయితే హాఫ్ అయినట్టే కదా. పవర్ హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అంటే ఇవే కదా, సేమ్ ఫార్ములా వి డిరైవ్డ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అని ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్? క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 650 డివైడెడ్ బై ఈ రెండు మైనస్ చేయాలి. అదే దాన్ని కదా బ్యాండ్ విడ్త్ అంటాం. 600 డివైడెడ్ బై ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 100. దట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్. ఓకే, సో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 6. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. Okay, this will have some few problems. Then at the ending we will go for parallel circuit of AC. Okay, an AC circuit of resistor R and inductor L. Okay, and capacitor C are connected in series when fixed output voltage on AC generator connect chesadu. Okay, on varying the frequency, the circuit is found to be leading the voltage. Circuit current is tan pi by 4. Tan pi by 4 is nothing but leading అన్నాడు. లీడింగ్ అంటే 1 by omega c ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. 1 by omega c minus omega L divided by R. అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఇది ω1 అని రాద్దాం. అంటే 1 by ω1 అంటే 2 pi F1 into C minus 2 pi F1 into L is equal to tan pi by 4. 1 కదా. అలాగే కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ మారిస్తే మళ్ళీ ω1 ఎక్కువైంది. అంటే మళ్ళీ tan pi by 4 వచ్చింది, కానీ కరెంట్ లాగింగ్ అన్నాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలంటే 2 pi F2 into L మైనస్ ఫస్ట్ ఇది రాయాలి, తర్వాత ఒమేగా రాయాలి,
1/ωc రాయాలి. ఇప్పుడు కూడా RA వచ్చింది, మళ్ళీ π/4 లాగింగ్ అన్నాడు. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనకి ఇది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దగ్గర 1/2π√LC కదా. రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ F1 F2 అడుగుతున్నాడు. వాట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ రెండు యాడ్ చేద్దాం. రెండు యాడ్ చేస్తే 2π ఇంటూ F2 మైనస్ F1 ఇంటూ L మైనస్ 1/2πc ఇంటూ 1/F1 మైనస్ 1/F2 అంటే ఎల్సిఎం F1 F2 వస్తుంది. పైన మనకి F2 మైనస్ F1 అని వస్తుంది. F2 మైనస్ F1. ఓకే, రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం యాడ్ చేసాం. వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దీస్ టూ. సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. అయితే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేట్ చేసినా ఓకే కదా. సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దీంట్లోంచి తీసేస్తే F2 పాజిటివ్ వస్తుంది కదా, అంటే ఇది ప్లస్ వస్తుంది. ఇది దీంట్లోంచి తీసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లోంచి తీసినప్పుడు ఇది ప్లస్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నాకు R అనేది ఎలిమినేట్ అవ్వాలి కదా. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి రెండుని. తర్వాత 2π F1 ప్లస్ F2 క్యాన్సిల్ అయింది కదా, 2π. ఓకే, దెన్ 2πL is equal to 1/2πc into F1 F2 అంటే 1/F1 F2 ఎంత వచ్చింది? F1 F2 is 1/2π into L into C. దీని రూట్ పెడదాం. What is 2 root F1 F2? So this is 4π square వస్తుంది కదా ఇక్కడ, 4π square. దీన్ని రూట్ పెడదాం. ఇప్పుడు రూట్ పెడితే రూట్ F1 F2 ఎంత అయిందో చెప్పండి. 1/2π√LC అదవుతుందా? 1/2π√. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ రూట్ F1 F2. F0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? రూట్ F1 ఇంటూ F2. ఓకే, అంటే ఒకసారి π/4 ఫ్రీక్వెన్సీ మారుస్తున్నాం, ఒకసారి ఏమో π/4 లీడింగ్ వచ్చింది. లీడింగ్ అంటే 1/ωc ముందు ఉండాలి, ωL తర్వాత ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత రెండోసారి ఏమైందంటే లాగింగ్ వచ్చింది, π/4 లాగింగ్ అంటే ωL ముందు ఉండాలి, 1/ωc తర్వాత ఉండాలి. అప్పుడు కూడా Rకి ఈక్వల్ అయింది కదా. సరే, నాకు ఇది కావాలి, రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతో కావాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ F1 F2. అదవుతుందా? తర్వాత మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈజీ, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. We will do 2 questions of them. Transformers. There is a step-up transformer whose number of turns are in the ratio 1:10. Primary voltage is 230 volts and primary load current is అంటే output current అన్నమాట, secondary current I2 అని రాస్తాను. This is primary voltage V1 అని రాస్తాను. సెకండరీ వోల్టేజ్ లోడ్ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 2 amperes ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ? అంటే V1/V2 ఎలా రాస్తాం? N1/N2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు I2/I1 అని రాస్తామే. సో N1/N2 1/10 ఇచ్చాడు, I2 2 ఇచ్చాడు. కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ అంటే I1 కదా కట్టాలి. I1 you will get it as 20 amperes. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు రాయగలం అంటే ఐడియల్ V1I1 is equal to V2I2 ఎప్పుడు రాస్తాం? ఓన్లీ వెన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ ఐడియల్. ఓకే, రైట్. ఒకవేళ 80% ఎఫిషియెంట్ అన్నాడు అనుకోండి, 80/100 into V1I1 is equal to V2I2 అని రాసుకోవాలి. పవర్ V into I అంటే పవరే కదా, అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి DC అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది? 0. అది కూడా అడిగాడు క్వశ్చన్, అర్థమవుతుందా? సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0 అని పెట్టాలి ఇఫ్ DC వోల్టేజ్ ఇస్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ద ప్రైమరీ. నెక్స్ట్
In a transformer, number of turns in the primary and secondary coils are 1000 and 3000. Okay. Respectively, if the primary is connected to 80 volts AC, what is the potential difference across each turn of the secondary? Secondary primary voltage ఎంత అన్నాడు 80 అన్నాడు. అంటే VS ఎంత వచ్చిందమ్మా? VS you will get it as 240. So this is not the answer. Per turn అన్నాడు. Per turn. Secondary voltage per turn. అంటే secondary voltage per turn అంటే by 3000 చేయాలి. So that is that. Let us take it as X. 240 divided by 3000. అంటే 0.24 divided by 3. And what is the answer? 0.08. 0.08 is the answer, okay? That is the per turn అన్నాడు. జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. You have to take care that the per turn is asked. Okay, అది కూడా ఇచ్చాడు. 0.24 మనకి ఎంత 240 కూడా ఇచ్చాడు ఆన్సర్లోనే. ఇది పెట్టేస్తారు అందులోనే. Secondary voltage per turn అన్నాడు. ఓకే, సేమ్ ఫార్ములా we have used, right? And ultimately at the ending we will go for parallel circuit of this AC. So in this parallel circuit, okay, right, parallel problem మనకి కనిపిస్తుంది కదా. రైట్, parallel circuit లోని మనకి anywhere glaring is there here? ఇక్కడ గ్లేరింగ్ వస్తుందా? లేదు కదా, పర్లేదు. ఓకే, మనకి ఎల్ ఉంది, సి ఉంది, ఆర్ కూడా ఉంది, ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి మూడు. కనెక్టెడ్ టు ఏ సోర్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ V. VRMS is V, okay? And what is the current through this? V divided by R. And what is the current through capacitor? V divided by 1 by omega C, okay? And what is the current through inductor? V divided by omega L. And what is the total current? Total current అంటే మూడు యాడ్ చేసి కూడా ఇలా రాయాలి. You have to write it like this. IR square plus అంటే వోల్టేజ్ సిరీస్ లో వోల్టేజ్ ఎలా రాసాం అలా రాయాలి. IL minus IC whole square. Okay. అలాగే tan phi is the phase difference. Tan phi is modulus పెడతానే divided by IR. So that is the phase difference. Impedance, what is the net impedance of the circuit? Net impedance మనం ఇలా రాయాలి. V by Z is root V by V square by R plus V by omega L, okay, minus V by 1 omega C పైకి వస్తుంది కదా, whole square. రెండు వైపులా V cancel అవుతుంది. So what is 1 by Z? 1 by Z is root 1 by R I square కదా, I square 1 by R square వస్తుంది plus 1 by omega L minus omega C whole square. సో ఇక్కడ నుంచి 1 by Z వస్తే 1 by Z వస్తుంది, దాన్ని రివర్స్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంపెడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ parallel circuits. Okay, this much is there for AC, right? All the best for tomorrow's exam, and you need to share this video to your friends. Okay, bye.